It's a curious fact that people decided that slavery had ended in about 1950. Everyone decided that when they ended legal slavery, that was the end of slavery. But of course, that's like saying that when Moses brought the 10 Commandments down from the mountain, no one ever committed adultery again. I think the issue of slavery has gotten almost no attention in recent years. It's quite unknown, so people don't care about it. Slavery is not something of the past. As long as you put a price tag on it and you make it a part of buying and selling under global capitalism, I think we'll have it. A lot of people are responsible, but the serious question we should ask is, to what extent are we responsible? You want to stop slavery, you can forcibly stop it, but it will reoccur. You must deal with poverty. At this moment in history, we have a better chance of ending slavery forever than we ever have before. Most of people think that slavery is just something for the third world, but it's not true. You have slaves in Europe, in Western countries, also in the United States, because, these people, poor people, come to our countries, and not all of them, but some of them are just slaves. Je suis née au Maroc, donc je suis d'origine marocaine. Je suis née à Tanalt, donc j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans en fait. Donc mes parents ils sont d'origine marocaine aussi. Donc mon papa s'appelait Brahim, ma maman s'appelait Kia. Vraiment les choses je me souviens parce que ma maman, en fait elle est morte sur mes genoux. Donc en fait, j'ai eu un choc. Donc en fait, je suis tombée dans le coma pendant un moment. Et justement, la personne qui m'a ramenée en France, donc elle a dit à mon père, je vais la prendre avec moi, je vais la soigner, je vais la scolariser, et ainsi de suite.
Non, en fait, il y a des petits cristaux juste autour. Hein. Voilà. Elle venait d'une famille très pauvre au Maroc et son père l'a confiée à une autre famille marocaine qui vivait en France parce qu'il pensait que sa vie serait meilleure en France, qu'elle serait scolarisée, qu'elle serait régularisée. Et donc pour lui, c'était une chance que sa fille cadette puisse avoir cette vie dans un autre pays. Elle m'avait interdit d'aller à l'école. Et donc là, elle m'a trouvé la première famille, en fait, chez qui il fallait que je travaille. Donc quand j'ai commencé, j'avais 9 ans, en fait. Pour elle, il fallait que je sois tout le temps active, non-stop. Et elle avait toujours quelque chose à me faire faire, donc c'était ça. Même si le placard est rangé, nickel, tout est droit, tout est propre, ben, ça l'embête. Donc elle va tout faire tomber par terre et elle va te dire, ben voilà, ben, t'as ça à plier, ben tu plies. Le cas d'Orania est un cas d'esclavage domestique pour plusieurs raisons. Puisqu'elle travaillait tous les jours, de 6h du matin à 10, 11h, minuit le soir, tous les jours de la semaine, sans aucun jour de repos ni vacances. Elle ne touchait aucune rémunération. En plus de cela, elle était plus ou moins séquestrée, donc ce n'était pas une réelle séquestration, puisqu'elle pouvait quand même sortir pour accompagner les enfants, mais il y avait quand même une pression psychologique énorme, avec une interdiction de sortir. Face à elle, de toute façon, je ne pouvais pas lui répondre. Hein. Si je lui répondais, elle me frappait ou j'étais punie, je ne mangeais pas. Ou, ça dépend en fait, en fait ce qu'elle me demande de faire. Tournez à gauche. Oh, il n'y avait pas ça avant, ici. Tu en passes? Non, là, tu as toujours tout droit. Ça, c'est nouveau. Ouais, c'est là, en fait. C'était... Là, t'es vraiment en face de l'immeuble, quoi. Donc, en fait, c'est là où je suis arrivée à l'âge de 8 ans, où j'ai vécu pendant 10 ans. Et donc, c'est dur, quoi. C'est dur de repenser à tout ça. Ça me fait tout drôle, quoi. Quand je me dis, punaise, il y a plein de gens qui ont vu ce qui se passait, il n'y a personne qui a réagi, ça me fout les boules, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux t'imaginer comment ça sera mercredi? Je sais pas. Bah, je pense que ça sera dur. Tu rigoles. Ok, c'est parti.
Pour moi, la pire punition, c'était vraiment le fait de ne pas aller à l'école, hein, oui. Parce que je voyais les enfants aller à l'école, je voyais les filles, les voisines qui venaient chercher ces filles à elles. Et moi, je dis, bah voilà, moi je ferme la porte et je reste à la maison à récurer la vaisselle, à passer la serpillère en sachant que j'avais autre chose à faire que ça et que ça me plaisait pas forcément de faire ce que je faisais. Mais effectivement, j'avais pas le droit d'aller dehors. J'avais pas de copine de toute façon avec qui jouer. Je savais pas ce que ça voulait dire jouer parce que j'ai jamais connu ça. Donc même si j'avais le droit, personne venait me chercher pour me dire bah Rania, est-ce que tu veux aller jouer avec moi? Est-ce que tu veux jouer à la poupée? Est-ce que tu veux qu'on aille au parc? Non, ça j'ai pas connu, non. Je me disais pourquoi mon père m'a envoyée dans une famille comme ça. Avec lui, j'étais sa chouchoute, donc je comprenais pas pourquoi il m'a envoyée chez cette personne-là. Et pourquoi il m'appelait pas, pourquoi il demandait pas de mes nouvelles, j'ai jamais eu au téléphone. C'est ça qui me manquait. Donc ça m'arrivait de trouver des lettres, parce que mon papa, il m'a envoyé des lettres, mais elle me les a jamais données. C'est pourquoi tu me donnes pas de nouvelles, moi je suis ton père, je t'aime, pourquoi tu m'as laissé sans... Je souffre, j'ai du chagrin parce que j'ai pas de tes nouvelles. Mais moi je pouvais pas lui répondre parce que je savais pas à qui écrire et j'étais triste parce que je me rendais responsable. Je me dis, voilà, mon père il souffre à cause de moi et en sachant que je suis pour rien, ça me rendait encore plus malade. Parce qu'elle m'a dit qu'il était mort quand j'avais 9 ans. Donc pour moi, c'est quand j'ai eu 16 ans que je me dis, bah, ces lettres-là, il me les a écrites quand? Parce qu'il n'y avait pas de date, il n'y avait rien. Et mon papa, j'ai appris qu'il était mort en 2002. Alors ça se trouve, elle lui a dit que j'étais morte aussi, j'en sais rien. Mais on m'a dit qu'il était mort de chagrin, donc je m'en voudrais toujours. Parce que je me dis, peut-être c'est à cause de moi que mon papa il est parti, je lui ai pas dit au revoir, j'ai pas... C'est dur. Bah, j'appréhende. Je sais que ça va être dur parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées qu'il faut que je me ressouvienne. Que bah, le fait de reparler de mes vrais parents, je sais que ça va être dur. C'est le fait de l'affronter. I think that most of the girls who have been in slavery condition, when they were there, they didn't know what happened to them. They just felt guilty. They just thought that maybe if that happened, it was because they did something bad before, because they were bad girls. It's quite, that's why it's so important for them to go to court, because somebody, a French judge, is going to tell them, no, you're not guilty of anything. These people are guilty against you.
individuals, when they come into a country illegally, brought in to be exploited as undocumented workers, they have no rights. They therefore can't say we're being mistreated. They can't go to the courts, and so they have no way of appealing for their basic human rights. There are three fundamental things that define slavery across all time: control through violence, or the threat of violence. So one person completely controlling another using violence. Economic exploitation, using people to make money, to make a profit, to use their labor, to steal their labor. And thirdly, that you don't pay this person anything, no remuneration beyond subsistence like food and shelter. There is, however, one point that makes slavery today different to all the slavery of the past, and that is the complete collapse in the price of slaves. In the past, and to the best of our ability to chart the price of slaves from about 3000 BC, we see that the price of slaves has been consistently high. They've been expensive throughout almost all of human history. On average, across most of human history, slaves cost between the equivalent of $40,000 and $80,000 in today's money. So significant major capital purchases. At about 1970, 1980, in that time period, you begin to see the impact of the population explosion glutting the market with potential slaves, and the price of slaves began to fall very dramatically. The result is that today, instead of an average slave costing $40,000, around the world, the average is closer to $100. Now, the collapse in price dramatically alters the fundamental economic equation of slavery, and it also alters the way slaves are treated and the slaves are used. So that the expensive slave of the past, a capital purchase item, was cared for because that slave was an investment. Today, slaves are so cheap that they are purchased like that, they're used up, and then they're thrown away. They are disposable inputs, more like styrofoam cups than human beings. Our best estimation of the number of people in slavery today is about 27 million. That number came about with some research that I did, in which I actually assembled a research team. We worked for about 3 years trying to determine how many people were in slavery. And we had arrived at that number at about the year 2000. In 2005, the International Labor Organization, part of the United Nations, also conducted a global survey and came up with fundamentally the same number. So we now have at least 2 points where we believe that around 27 million people are in slavery today. To put that into context, the best estimates agreed by most historians of the number of people who were removed from Africa in the entire 350 years of the transatlantic slave trade is about 13 million. So today, we have about twice the number in slavery at one moment than were removed from Africa in the entire 350 years of the transatlantic slave trade. In many ways, the thing that's unique about today's slavery has been this explosion in the number of slaves. That explosion in slaves is linked to 3 key factors. The first is the population explosion. The world population went from 2 billion people to 6.5 billion people from 1950 until today. That doesn't make people slaves. But most of that growth has been in the developing world, where you add the second factor, which is economics that impoverish large numbers of those
expanded populations. 1 billion people living on $1 a day, a fact almost everyone knows. But trying to live on $1 a day basically means extreme powerlessness, vulnerability, desperation. Now, being vulnerable and desperate also doesn't make you a slave. But if you add the third factor, and the third factor is governmental corruption, it means that people who have some power can use that power or money to buy or exercise violence to take control of a person who is powerless and vulnerable. That extreme governmental corruption that you find in many parts of the world means that 1 billion people who are living on $1 a day can be harvested whenever needed, as long as the rule of law doesn't protect them, and can be turned into slaves at a very low cost. The predominant form of enslavement today is collateral debt bondage, which is practiced in South Asia. It's a kind of slavery that's based on a fictional kind of debt relationship in which a person, and usually a family, is required to put themselves up as collateral against a loan which they need desperately, say, for medicine or who knows what. The result is that if you and all the work that you do are in fact collateral against a loan, you can never repay that loan because the person who loaned you the money owns you and your work until you repay it, which creates a situation where it can never be repaid. So we see collateral debt bondage slavery passing down generation through generation in many parts of South Asia. Something like, I think, 10 million people are in that form of slavery today. It begins when someone goes into a poor area, a poor village, and says, would someone like a job? They spin a story of how wonderful this job's going to be. People get in the back of their truck, they're taken away, and very quickly they discover that the job is not what it was promised, that there's no opportunity here, and in fact, they find themselves controlled through violence, paid nothing, being economically exploited in a situation of slavery. Hariya neta. Neta ta कहत न कि हेतु के हिसाब है दा बालू ठीक है ना हो नता बालू बढ़िया रहला तब नहीं ता बढ़िया होला हैं ऐसा है ना हम लोग ये काम करते हैं ठीक है ना तो हम लोग को एक मेट होता है वो भरता है ठीक आसार में हम लोग पैसा मिलता है ददनी वो लेता है तब हम लोग आते हैं यहाँ पर करने के लिए
When they arrive, they are not even given a proper shelter. They are just given few bricks to construct their hut, as small as where a 6 feet man can't sleep. But they managed with a family of 5, 6, 8 people in a small hut. And they have to survive in that hut, whether it's winters or it's rainy season or in whatever weather conditions are. That is their habitat where they have to live, under the open sky, with no facility of water, no electricity. They do not even have place for their natural calls. The entire family is involved in the process of making brickland. The children are involved, the women are involved, the men are involved at different processes. कहे का मतलब ये बना हमके एमा तो बहुत मेहनत पड़ती है, ठीक ना। तो हम लोग इतना चाहते हैं हम लोग कि ये काम कोई मत करो, दूसरा रोजगार करो। ये बहुत मेहनती काम है। एक बार उलाटो, एक बार पलटो, एक बार लिखाड़ो पड़ता है। बाकी हम लोग को कोई काम नहीं मिल रहा है तो ये कर रहा हूँ पेट के लिए। आज भी जगे हैं हम लोग 3 बजे रात में, अब तक ले चला है। देखो कब ले चलेगा पता ही, या शाम लो चलेगा 5 बजे तक ले। अब ऐसा है कि माटी भींच गई है, इसको नहीं पाथेंगे तो हम लोग को पैसा कहाँ बनेगा। वो माटी भींच के छूट गई है, मेहनत डांड चल गई, उसको छापेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से बनेगा, मालिक कहाँ से पैसा देगा। नुकसान यहाँ से भाई कहाँ चल पाती है। जौन करें जौन करते हैं तो यहाँ खा जाते हैं, थोड़ा बहुत ले जाते हैं तो घर पर खाते हैं। 4-5 महीना में 5,000 रुपये कमाते हैं। इसी में रहते हैं। अरे छोड़ दे देतन ए दितन एगो थरिया धो दे, खाई बे ना। ला प्याज खा, हाँ खा खा। खा नीचे दे, नीचे दे।
So छोटू फरमा लियो फरमा रुक आए कुछ पचास कुछ ले तब ना कौनो फरमा लिया हो साले Slaves in bricklaying industry are treated like an animal. They are just maintained to live so that they can work for the master. But when they fall sick, there is no medical aid given to them. The master just needs to see how much maximum profit he can make out of these labors, and he does bare minimum for them so that they can survive. उठा लो People know that slavery exists, but they are insensitive. Somewhere or the other, changes taking place economically, socially, is adding to it. And they are becoming insensitive towards the problem because they think they are not part of it. Because for them, he's a cheap labor. And this mentality is growing in India. अपना तिया है ना हम लोग के करेंगे खाएंगे ठीक घर बनाएंगे घर द्वार बनाएंगे ये सपना है हम लोग का The broader issue of even the economic rights of individuals has not gotten much attention. The United States has not even wanted there to be the issue of economic rights of individuals to be on the agenda. It wants to talk about civil rights, but not economic rights. It wants to talk about the rights of capital to move from country to country, but not the rights of individuals, the basic human rights of individuals, their economic rights. It seems to me that the view taken by most of the world is that these two are really inseparable, that an individual who is starving has lost his dignity. And as part of losing that dignity, he'll do anything to survive, or often will do things that will compromise his basic freedoms. ये भगवान हाथ आगे लग भैया हाँ ठीक है सीढ़ी काटा दो निकल जा मारा कहां से नहीं आवा फुल पावर बोलो तिरपेड़िया बाबा की जय Slavery is just not the problem of factors contributing within India, but there are factors contributing from outside India, where there are companies, branded companies having trades with India, are ignorant of the fact that the products which they are taking from India
is involved slavery, because they are not on the ground to see whether they are paid for their work, whether they are given proper minimum wages or not. And these factors are not always addressed by global community because they may not be the part of that chain. But ultimately, they are consumers. And that is also can be seen as the consumer sitting in some part of the Europe or America is also contributing to slavery in India. There are many things one can do. Number one, all firms, corporations, industries across the world have to ask themselves, are we in any way involved, directly or even remotely indirectly, into this? We've seen that so much of cheap products to the West and the North were caused by child labor in the South. And child labor has been done away with in many places because there was consumer focus on it. Now there has to be consumer focus also on slave-like labor. The company is not the last link in the chain of responsibility. The consumer is the last link. The consumer is making the decision to buy the products that carry the slavery. And that it's really only when the consumers understand that they're part of the chain of responsibility with the companies, with the suppliers, with the governments that oversee the economic activity and so forth, that you will be able to bring those groups together and then sufficiently address the problem of slavery in the things that we buy. You want to stop slavery, you can forcibly stop it, but it will reoccur. You must deal with poverty. While there is poverty, there will be no peace, because people will always struggle with the few means they have to get a better life. And the easiest way is to pick up a gun. The phenomenon of child soldiers has existed for centuries. In history, we go back to the Roman and Greek empires. Kids were used as foot soldiers in some of the bigger battles of those cultures. More recently, in 21st century, we find kids in combat in Vietnam, World War II, and today in Iraq and Afghanistan. The use of kids as child soldiers, it's not necessarily a contemporary or modern problem. What is new is the numbers, the percentages of kids being used to fight, and the acts which they're being forced to commit, the acts of violence, of war, of genocide in some cases. Joseph Kony heads a group called the Lord's Resistance Army, or the LRA. He's been able to wage this war, this holy war, if you will, over the last 20 years by using Ugandan children as his soldiers. He goes into northern Uganda,
from bases in South Sudan and abducts children, takes them by force from their families, from their churches, from their schools. And then he takes them back to Sudan and turns them into child soldiers, into killers, and sends them back in Uganda to fight against the government army. Children are being used as soldiers in approximately 20 countries worldwide. And there are a number of reasons for it. One is that commanders simply take advantage of their vulnerability, the fact that children are easily manipulated, they're often gullible, they may be more willing to follow orders than adults, and in many cases they're more easily recruited than adults. In the past, if you were talking about using clubs or swords or shields or whatever, a child would not be effective in a situation of conflict or battle. But the fact that the flooding of the developing world with cheap automatic weapons means that an 11-year-old, a 5-year-old, a 7-year-old can operate one of these deadly machine guns just as easily as a full-grown adult. We didn't go, but you beam him on. You go, get it there. I do. Cái liên của cho cái nhiều vàng với hải nha không có gì cho chưa cha là cái đây Thế là chuyện Kayo maka be gino no teme mara chebe minupe sinja ber no achier lega enjo no bi maka sinja bet diwu ni na en no te wa de hat kan jo maka wan we no wa ne no Moses was abducted when he was about 13 years old, and the experience was that on the night of his abduction, it was a very forceful one. He was beaten. He was abducted by about men of 20, group of 20, and they had guns. Engin ka maka gitu pieri, iwar ka pa piru, obere di kieng. Wah, kanya no mabodan, makani duong gitu ya. Ilum kun wo tie pien, ilum kun gin bual dan ni ke duogang you ne. Mi lo tie no. Mi polo tino kana pe mar duogang en. The first thing the LRA normally do to the children is to beat you up, kill the child who is trying to escape, so that you are really frightened that if you try to escape, that would be done to you. The beating is normally between 50 strokes to 200. And then the LRA get luggages, the food items that they raided from the camps. They put it on you. Doesn't matter how many kilos it is. And if you fail to walk, you are killed. Carmen jo mawa kunwan gicha punywa kikirme dore. Gipunywa kanya wa mawa eno ni gino cha punywa kirme yakludo. Punywa kere pa mawa no yaji cha me yaludo no. He was given a gun to fight against the UPDF, Uganda People's Defense Forces, which is the government side. And he did that for the 5 years he was in captivity. Ga na maraje ka ka no mer veti ye e mer ve pengeni ka ka no ti kuno mi u de chela ta me pe mi dong yin pe nya e ma pe ni me ti me ku ya ka ra ta ka de mi chela dong ka wi re no ka mo ne ro ka mo be ne ro mo en gina me ti me kuno
Ingin buat kayu ker kau itu kalau dia ini inde ye gini miri tinggal ye. Dia no buat dia. Apa? The only challenge that is on the ground right now is that the family is far. They don't know Moses is alive, and Moses doesn't know if the family is there. So we have to make contacts and make sure that he is reunited. Yes, hello, Stella. How are you? Fine, thank you. Now, I don't know if you could now give me the details about Moses' family. Like, if you have found the family or... I say you found the family. Somebody went there, found the family, killed by rebels in 2002. The father was killed in 2002? Yes. Mm-hmm. Now, Ian Mama Chara Ian be dark down. Itang ni bichi no na nga bi jole Ian. Kamu ba nanti, mama na nanti, mama na nanti. Antro madong kim mako Ian ki chara kiri. Pede me ti dark yutungangu. Mama da dark. An petit lo mo may berka win nek gang ko kere wa jopala ko an mo mangol ki gang pe be gi do ko lo ko moy kan ngi do ko okay yen foñ makani win mo be ko do nyang do mo be nyang donc ti jemi ma duong ma time ka ngar mo ni pe gang ko jemi ma duare da Chemete ini angin gen ma utime gang pian ago e chimo donga ano ni mama ni tika beru o wilo ka ngomo cho ki town tika beri ye ner mo ni betie ner tie ana idong tika waje ki dan wen mo yen ngo be cher ki dir ko manda ato ki gumarach ko to bani biru ni ka ma ki ma ko yen ano beri maka ajuda rio kario ane kuano biruano ci donc gena piere tak ni iri dugu makono yo so yendo mi pebe kitamo pol pay wek gina eno hokel no Qua anh cả đọc gang nghe bên mà bè bên đang quen tôi rồi nó đang làm gì cá rồi nó phụ rồi quen nó còn đào tiền nó na cái chọn nó tiền warna mà na cái warna một cái mà nghe về nó tiền anh chỉ qua chuyện mà bè
Tu maber jago me caja me ko bukinaro en tie que borno kina chuer chunya ye maka ene gima telum pien gino mier no atim no no gino gino kwanya do wa patim. It should be the work of some few years to bring everyone up to a mean level where child armies are nonsense, where child slavery is ridiculous. You know, surely that's achievable. Not surely, I'm not even going to ask the question. It is achievable. The attitudes that allow it to exist are the same attitudes that allow other monstrous atrocities to take place, in which we often play a significant role. The attitude is, I'm just not going to look. And I'll pretend I don't know. And maybe I'll even construct my life so that I literally don't know. And I will accept the self-serving rhetoric that explains our nobility and altruism. That's a much easier way to live than to look at the reality of what you're doing. And you can't really blame people for it. I mean, they have their own problems, often serious ones. They can't feel they can't take care of the world, so yes, it exists. And we allow ourselves to live in societies which we could change, in which the government policy doesn't reflect what we would like to happen. The people responsible for today's slavery are the criminals who are the perpetrators of enslaving others. In every country, there's a law against slavery, so we are talking about criminals. But of course, those criminals subdivide into very large groups. There are families and whole tribal groups who have been practicing hereditary forms of slavery for centuries, for whom this kind of slavery is in fact a normal part of their social existence. So there we have criminals who have no idea of their own criminality. On the other hand, we have human traffickers who deal in drugs, they deal in weapons, and they just also happen to deal in human beings. They are criminal business people who make fortunes off the suffering of others. Sometimes that involves slavery. In almost every country, however, virtually everyone knows that slavery is in fact illegal, that it's been rejected by all international conventions and by all fundamental religious groups and so forth. So the initial responsibility has to lay on those slaveholders. But the second level of responsibility is with all the rest of us, because we're blind. We're blind to the slavery around us. We hear about a little bit of slavery here, a human trafficking case over there, and we don't understand that these all fit together in a 27 million person system of exploitation and terror, which amounts to global slavery.
and no one pay attention. We all pay attention on the drug. But on the prostitution, on the trafficking, no one pay attention. And some of the people, they think it's normal. That one girl who become the prostitution is normal, and the man is think they think that if they go to the brothel, it's kind to help the girl. But no, it's not like this. It's not like this. Ôi, được ơi đâu. Cái này. Cái lỗ ban mã rồi. Here is Kampong Jam shelter. It's not my hometown, but it's like my village who's I growing up here. I built a shelter here because I want to show the people that the children who have been raped, who are poor, who don't have family, we are also we have also heart, and we have also intelligent too. Because in Cambodia, if you don't have parents, you are stupid. Ê, ập lên mà đây mày. Ngồi pi. Ngồi pi. Anh ai chinh khởi cái bay. All victims, they are all worse victims. They are all worse raping. They are all worse abused sexually in the brothel. Some of them have been sold by the parents. Some of them have been kidnapping. Some of them have been raped. So they have all the kind, but a lot of them have been sold by the parents. We have to face up to the fact that in Western Europe and North America especially, we have some pretty sick ideas about prostitution. On one hand, people want to say, this is a normal thing, it's happened throughout all of human history. Most of these young women are, in fact, choosing to do this kind of work and are meeting a need that's always going to be there. At the same time, anyone in this situation of prostitution is stigmatized, is demeaned, is treated as dirty, is excluded from normal social interaction. That's bad. But what is worse is the reality. Because the reality is not one of prostitution, the reality is one of slavery. It just so happens that people are being enslaved into prostitution. And with that slavery comes all of the ugly attributes of slavery: torture, violence, cruelty, the loss of free will, the shattering of personality, of mind, of selfhood. Nhưng nơi Việt Nam như này mới về nhóm cho những nơi riêng nhưng ngày mua một phẹn nhưng mà trang nó viêm phẹp nhom để tham minh nó một buổi về tới mà lên sọc mai thay là sọc mai bên ai sờ bái trên Việt Nam xin ngay nè mà sân phù trong tới miền Tây mà ngày tới miền Tây hay quật đừng vô màu hay tái còn mà phẹp mày sao và sân thì phẹp tới của anh bạn màu rồi con về chẳng hái quật màu tiền con này cho lang thì nè tao nói với nhom là hậu hay quật tay thuê là đập bộ nhom. Okay, let's go. Tha tại gỗ tới đó cứ trên tam bộ quệt mòn nhân tại cam thì đại trên tam bộ chứ trên tam bộ cho màu tay chỉ mũi quạt
តាំងអាចារ្យទាំងខ្ញុំទៅជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាមកដល់ស្រុកខ្មែរនិយាយទៅពេលណាដែលខ្ញុំឈានជើងចូលស្រុកខ្មែរវ័យកុមារភាពរបស់ខ្ញុំវ័យក្មេងធំធាត់នៃកុមារសេចក្តីស្រឡាញ់ពីម្ដាយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីយាយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចប់គឺខ្ញុំអស់ភាពវ័យកុមាររបស់ខ្ញុំអស់ភាពជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយในខ្លះវិញវាវត្តចូលនៅផ្ទះបងមួយតែនៅទូកោបើកវិញតែមិនតែបើកផ្ទះវៀតណាមទេចាវៀតណាម4-5ផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់មកដល់ភ្លាមគាត់អត់ធ្វើបាបយើងទេជិះឡានមកដល់គឺពួកខ្ញុំនៅផ្ទះសំណាក់មួយខ្ញុំនៅ5មួយយប់បានដើរទៅណាឯងនៅពេលហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនល្អចំពោះពួកខ្ញុំពួកគាត់សន្យានាំពួកខ្ញុំដើរលេងប៉ុន្តែមកដល់ទីនេះគឺឃុំឃាំងខ្ញុំនៅឲ្យស្លុតខ្ញុំហើយចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យធ្ងន់ដាក់ពួកខ្ញុំប្រើពាក្យគំរាមកំហែងដាក់ពួកខ្ញុំអត់មានពាក្យផ្អែមល្ហែមដូចមុនទៀតទេគឺថានៅតែឋានៈហ្នឹងគាត់យកមាសប្រាក់ដែលខ្ញុំមានខ្លួនហ្នឹងគាត់ដោះអស់ហើយលុយដែលខ្ញុំដែលខ្ញុំខំសុំយាយខ្ញុំសុំម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យរាល់ខែខ្ញុំត្រូវយកអស់គាត់យកតិចអស់ខ្ញុំសងខ្លួននេះគាត់មិនយកទេហើយគាត់យកទៅដំសារថ្មីយកដំសារថ្មីទៅយកចូលអាហុងកាហ្វេហ្នឹងក៏យើងទៅលក់គេលុកខ្ញុំហើយគេអុកខ្ញុំឡើងលើហើយខ្ញុំឡើងលើខ្ញុំយំលើឆ្អែតណាកាសខ្ញុំយំមានតែ2ថ្ងៃគាត់ដែលខ្ញុំត្រូវទៅយំយកកូនហ៎កូនហ៎មកបានហើយហ៎ស្អែកឡើងចៅemទៅមើលភ្ញៀវហើយស្អែកឡើងភ្ញៀវមកមើលភ្ញៀវមើលគេត្រូវបរទេសមកចាំហើយមានធំមែនតើគេយកខ្ញុំទៅមួយអាទិត្យខ្ញុំក្មេងណាខ្ញុំទូចមែនតើណាតែភ្ញៀវប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីត្រង់គេវាយខ្ញុំទៀតគេបង្ខំគេវាយខ្ញុំទៀតគេមានលើកលែងថាខ្ញុំជាក្មេងឯងគេមានអាណិតខ្ញុំឯងតែនៅពេលនោះនិយាយទៅឈឺចាប់ក៏ប្រហែលជាអត់សូវមានហ្មងណាព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពិបាកណាពេលនោះពិបាកមែនតើបើសិនជាខ្ញុំនិយាយចំវាពិបាកស្ដាប់តែគ្រាន់ថាវាអាក្រក់បើទេម្នាក់មានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីទៅគេជាមួយក្មេងទៅមួយក្មេងអត់ទាន់មានអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែដោះអត់ទាន់មានផងតែគាត់ដាច់ចិត្តណាគាត់ដាច់ចិត្តសម្រាប់ក្មេងម្នាក់ណាឲ្យចាំចាំអត់ទេបានតិចមកចូលមកច្រើនមិនបានចូលក្នុងបានតែខ្ញុំទៅពេលនោះទៅដល់មានម៉ាគេទៅគ្លីនិកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពេទ្យនៅខ្ញុំមកដល់គេជាមួយភ្ញៀវមួយអាទិត្យហើយមកដល់គេយកឲ្យភ្ញៀវទៀតអត់មានបានសម្រាប់ឯងគេយកឲ្យភ្ញៀវមួយទៀតទៅភ្ញៀវមួយទៀតនិយាយទៅខ្ញុំនៅផ្ទះតែបងហ្នឹងទាំងអស់មួយឆ្នាំជាងក្នុងផ្ទះបងហ្នឹងក្រោយមកមានគេលីចាប់ខ្ញុំបន្តពេលលើកសួរថាមានអ្នកចង់ទៅវៀតណាមហ្នឹងខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំនិយាយហ្មងពីព្រោះគាត់នៅថៃខ្ញុំតាំងទួយធំហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំពឹងវាបានដែរគេបែរបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះបងវិញតែកន្លែងខ្ញុំជាពីបំផុតប៉ុន្តែបែរបញ្ជូនខ្ញុំទៅកន្លែងចាស់វិញគេឃុំឃាំងខ្ញុំស្គាល់តែ2ម៉ែត្រ
ពីម៉ែ4ជ្រុងទេបន្ទុំទួយមែនតែនមានតែក្រែមួយគត់សម្រាប់គេងជាមួយភ្ញៀវហើយនឹងកៅពីពីផ្លេឈួរចុងជើងនឹងឯងមានអីទេនឹងកូនខ្នាយមួយកូនខ្នាយមួយកូនមុំមួយពួយមួយហើយនឹងប្អួយមួយតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមានស្អីទេបើសិនជានិយាយថ្ងៃអ៊ំទូកវិញណា30ដល់មកទៅថ្ងៃអ៊ំទូកខ្ញុំគ្មានស្លៀកបំពាក់ឯងក្រុមតែកសាយគេទិញដៃឯងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជា24ម៉ោងពេញដេកបាន14ម៉ោងទៅជាង30មួយថ្ងៃគ្រប់ត្រូលរួចទេឈឺចាប់ណាឈឺមែនតើឈឺមិនដឹងថាប្រាប់អ្នកណាជួយខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបន2ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែលបានទទួលបានអីទេស្អីក៏ខ្ញុំមិនដែលទទួលបានដែរគាត់ថាកៅអៅគេទិញឲ្យក្រៅពីហ្នឹងគឺគ្មានទេអ្នកម្សៅលាបមុខនិយាយភ្លៀងចឹងសបោភ្ញៀវហ៎អត់ទៅមិនតែយើងរត់បានចឹងតែយើងមានលុយគ្រប់កូនខ្លួនឯងហ៎មិនមកពីណាប្តីយើងអត់នេះក៏ហៅម៉ួយភ្ញៀវប្រុសអត់ភ្ញៀវស្រីប្រុសតែណាដល់ពេលអត់ចឹងអត់ទាំងអស់ក៏ហៅដាក់ឲ្យស្រីចឹងណាអត់គ្នាចាអត់អស់គ្នាមិនបើសិនជាមានទិញអីហៅដល់គ្នាខ្ញុំគិតថាមានក៏គេសុំដែរអ្នកខ្លះក៏អត់ដូចច្រើនអ្នកខ្លះក៏បខំណាប៉ុន្តែយើងថាឆ្លងមានអីទេពេលយើងធ្វើសកម្មភាពចឹងឆ្លងអីឆ្លងចាឆ្លងអីចាអានេះបរទេសចូលចិត្តណាត្រង់ចាមែនទេចាបរទេសចិត្តអាហ្នឹងគាត់ជាឪរបស់គេគាត់ធ្វើឪជារបស់គេណាគាត់ធ្វើជាពូរបស់គេធ្វើជាតារបស់គេធម្មតាភ្ញៀវស្រុកខ្មែរវាច្រើនជាចាស់អាក្មេងស្ទីវថាវាស្មេងរាវចុះពេលអាចាស់នោះហេតុអីក៏វារាវតាមក្មេងវាអត់ចេះដឹងមិនទេវាល្ងងខ្លៅហ្មងវាអត់មានម៉ែឪជាស្រីអត់មានម៉ែជាស្រីអត់មានកូនជាស្រីខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំអត់យល់ពីពូនឹងសោះ mình nhóm ban vô nhóm tên lụa là cái lạnh tia mùi tới có tha chăm quạt là tin đi hai có tay khóm tập xa thì tích tê hay cặp đường màu vinh tới có tha tới nhóm tha hay ai cái du mấy tới mình tích chết bên bà đạn chút chết bà đáng muối có đào làng màu có gì anh nhọt vô lê tới có tha thấy sẽ cả ai trên tha ở đây nhọ trong xe đây phụ ấy nhóm nơi vậy cụ ma nhọ trời cả là nghề tới tập về có hai cái ai nhom chào tới có chập làng lời kề hay có tròn đáy nhom hay có tập mọt nhom hay có té nhom bậy bị cặp liêng tới có cái chạm nhom bàn tới bờ chiêm lơ cái mẹ buộc nó có chưa ba chào nó đâu tập ba chào lạnh này tới cái tháp cái chưa tập ba chào tới con miền tha chấm na tha cha na và hai chị miền là dụ học tập năm học tập hẻm ấy hay con cha dạng năng tha mình con bật năng bàn
tớiគាត់មានថាចំណាស់ថាចាស់ណាស់ប្រហែលជាមានអាយុ60ឆ្នាំ65អីហើយកាលមុនខ្ញុំទូអាយុ12ឆ្នាំទេហើយគេចងដៃចងជើងខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអាចមានកម្លាំងតបតមកគេវិញបានទេព្រោះអីកម្លាំងខ្ញុំនៅខ្សោយណាស់កាលមុនគាត់មុនដំបូងគាត់ដឹងដាក់ស្អីចូលប្រដាល់របស់ខ្ញុំទេហើយគាត់ក៏ចាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សេកយ៉ាងលឺប៉ុន្តែមានណាលឺទេខ្ញុំសេកខ្លាំងមែនទែនទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឈឺដូចគេយកអីមកចាក់សម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអត់ខ្ញុំនៅមួយគាត់តែខ្ញុំភ័យខ្លាចហើយគាត់ស្រកអេនតិចខ្ញុំថាខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យស្ងៀមហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំខ្លាចគេសម្លាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំចោលខ្ញុំមិនអាចមានជីវិតរស់នៅតទៅទៀតចាប់ផ្ដើមទាំងពីមានអូនក្បែរខ្លួនបារម្ភស្ងួនទាំងជ្រលងទាំងកាយភាពកង្វល់ទុកសោករំលែងចិត្តដល់ចិត្តប្រថ្ងៃព្រោះហេតុអ្វីអើយមិនយល់សងព្រោះហេតុអ្វីក៏ចិត្តសង្ស័យអូនសុំចូលផងពេលស្ងួននៅក្បែរគេភាពរស់រាយរាក់ទាក់ខ្លាចបំបែកចិត្តមីមែអូនស្រលាញ់គេបំភ្លេចរបស់គាត់នៅផ្ទះគាត់ទៅចិត្តទៅពាក់ខោខ្លីហើយគាត់គ្រាន់តែខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំយំទៅគាត់ថាចេះថាគុំដូចជាគាត់និយាយពាក្យថាដូចជាគាត់អាចយល់ខ្ញុំអាចយល់ពីសម្លេងរបស់គាត់ម៉ាត់ដែរគាត់ថាកុំយំពេកប្រយ័ត្នថាគាត់ចាប់ទៀតអញ្ចឹងអីទៅខ្ញុំហ៊ានយំទេហើយគាត់ក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំដើរទៅនេះបន្តិចគាត់តាមខ្ញុំភ្លាមមិនតាន់ទៅថ្ងៃមួយហ្នឹងទេតែគាត់ចូលក្នុងទឹកទៅខ្ញុំអាចរត់ចេញពីផ្ទះនឹងបានហើយThey completely destroyed completely. But they are so strong. They are so strong. You know, they can love it again. They can play again. They can rebuild again. They are so strong. We have some experiences when it comes how to fight social evils. And one experience is, it starts with consciousness, then mobilization, organization, and then some confrontation. And those three are very important. But a very important experience is, don't try to get rid of all of it with one stroke. If you try that, you'll probably get rid of nothing. Try to get rid of it at one point and highlight that one. And if that one point can be generalized, then that will be the seed that will spread in all directions. In other words, I'm not so interested in that global conference against modern slavery or something. That's fine, okay, if it can serve consciousness, fine. I'm much more interested in small initiatives that are pinpointed, punctual at that particular phenomenon, reveals it, gets it, explores it first, and then exposes it, and then expels it.
is clearly an economic phenomena. The workers who migrate to somewhere illegally and put themselves into bondage do so not because they want to leave their homes, but because they feel that there is no opportunity at home and there is better opportunity. As bad as that opportunity is, it's better than it is at home. And they basically give up their rights in order to obtain that kind of economic survival. It happens all over the world. I mean, it's not something unique for Islamic countries or third world countries. Migrant workers in the north, especially the trafficking of women, at times children, is in many ways as bad as any kind of slavery in the south. Suntem 11 în familie. Tata la noi a fost tare stroghi. Copilărie am avut, n-am avut. La școală ne ducem toți unul metei după altul. Îmbrăcam hainele unul la altul. Cărțile ghiozdanul de la primul până la 10-lea, fiecare unul după altul cu ghiozdanul. Tata des pe noi ne bătea și pe mama o băteau. Era tare obișnuită mama. Da, Martinca, așa. Să punem în două. Haide. Se ridică. Eu toată vremea mai micita ca să fiu polițistă. Eu toată vremea spravedlivă. Dacă pe mine mă obișnuia, eu până nu făceam să-l bat înapoi sau... Pe mine mă porocleu, la porecla noastră era ca un fel de Moș Ivan. Asta și până am terminat școala, din privința că eu nu mă putem stăpâni că eram bătăuș ca tata, am terminat școala cu note rele. Cum? Eu bine am terminat școala, eu am învățat numai 19-10, dar din privința că eu mă băteam cu unul și erau toți... Eu eram unica fată care eram din familie simplă în clasă de liceu. Toți erau copii de învățători de la noi din sat și copii de la... care lucrau părinți în primărie, erau vânzători, erau de la Casa de Cultură, care aveau, părinții erau ceva ai văzut în sat, dar eu eram și mai simplu și mai... Dar și foarte bine învățam, că vroiam să stau polițistă. Eu tot vremea gisam și bogat, și bucat îmbrăcat, să astea. Și cum mă duceam la o vecin sau la o prietenă în casă, și ele acasă mai mari, mai comnate mari și eu și-am mai tot gisat la casă mari, ca tare ne-a adunat o casă mică. Și vroiam să cumpăr mobilă, ne închipuiam să vin să-i fac casa lui mama mai mare, să mai prefac și să am banii mei, să nu știu eu de la mama, să mă mândresc și eu să fiu îmbrăcată în aur, în haine scumpe. Și da, și fără să m-am dus. Am venit goală-goluț. Și ca leșit.
El toată ziua și ăsta închis în casă. Doamne. Noi suntem nevoiți să ne ducem pentru că noi vrem nu ceva mai bun, dar măcar să supraviețuim așa puțin mai bine. Noi, ca de obicei, femeile se duc din cunoscuți prin cunoscuți la lucru. Așa și noi am găsit cunoscuți buni. Ne-am interesat de serviciu, ne-am interesat și zarplata o să fie. Ca de obicei, zarplata tot spun peste graniță $500 sau 500 de euro. Care nu știu limba așa de la prima dată, le spun că sunt 300, din prima lună, a doua lună se ridică la 500 pentru că omul stăruși timp de o lună zile învață și limba și se ridică și zarplata. Am acceptat să mă duc pentru că eu pe femeia asta de la adunare o știu foarte mult. Eu... Lila! Și aici și fetele din Căplari, tot, cum femei din Căplari s-au rugat. Zic, hai odată. Zic, dar uite cum nu mă duc în Ankara, că firma aceea s-a desființat care ajuta femeile. Zic, hai te rog, Oxana, de-am fit că ești acolo, ajută-le. Zic, dar hai, ceală, nu prin firme, că e greu, dă la o fabrică undeva. Ei, hai, ne-am dus de acolo, fata au găsit de lucru la un moșneac și o babă, pentru astea două fete. Mămica o adus domnișoarele astea și încă două doamne la lucru. Zic, mămica, m-ai stărui să găsesc. Am rămas și eu de multe ori fără de lucru, știu ce înseamnă asta, să alergi prin firme, să istia. Și știind-o pe dânsa, eu doverila. Am vorbit unde să ne întâlnim, câți bani o să trebuiască de drum, și haine o să ne trebuiască cu noi la lucru, la și lucru o să lucrăm, și fel de zarplată să avem. Când noi ne aranjează la lucru, ne ducem la fabrică, să lucrăm acolo, la babă și la moșneagă, să avem de grijă, să ne înveță și limba. Dar seara vine patronul, e pe noi ne-o suit în mașină, o mers o leacă cu noi, s-o dat jos și noi în mașină am mai grăit cu dânsa de viză, am vorbit cu dânsa cât zarplată o să fie. După asta, Oxana s-a dat jos la un magazin de mare market de producție și a spus că acolo sunt fete și azi vă înveță limba. Și a închis ușa la... că taxi galben era. A închis ușa la mașină și el s-a dus. Și de atunci până iacat la confruntare nu ne-am văzut deloc. S-a suit el primul sus, noi din urma lui, patronul din urma noastră, ne-a ridicat sus, a intrat cu noi în comnată, înăuntru a deschis ușa ahranicul cu cheia. Deopște noi am rămas cu gura cascat, că și fel de babă și de moșneac, nu... Păreții erau, când am intrat, era în quartieră miroză de țigară. S-a uitat așa una la alta și cealaltă, care iubita lui patron, zice, și parcă nu știți la ce ați venit. Zic, cum nu știm? Zic, eu știu la ce am venit. Zic, ați ne zic, deja, că pe noi ne-a adus să lucrăm, să avem grijă de o babă și de o moșneac. Deci nu, și voi ați lucrați ca prostituți. Eu când am auzit, eu nu știam ce să fac. Zic, cum așa ca prostituți? Zic, eu ia ca la ce lucru am venit. Zic, eu vreau să-i sun Oxana. Eu spus că aici gata. Aici n-ai să ai drept să suni. Eu am început să ridic glasul. Cum așa fetele știu? Zic, de ce este? Noi nu vrem să lucrăm și gata.
Dar Galea încă nici nu i-a tradus lui patron și a zis că Galea, iete mâini pe voi va disparte. Voi sunteți două surori. Șansă n-aveți. Elele pe voi v-au vândut. Vrei, nu vrei, ai să lucrezi aici. Până ai să dai datoria care el o plătit-o pe tine. Ai să te porți gine, ai să te duci acasă, ai să vii înapoi, să-ți dai bani. Ai să te porți răi, a să te vândă în altă parte. Ia că aveți ahrane, cu ești. Să ai pe fereastră și împușcat. O să crești și ne diorgă-se. Pentru că aici tu nu ești în Moldova. Vrei să faci viață ca lumea și să te duci și să ajungi acasă cu gine. Îndeplinești și să spui patronul și ai să ajungi acasă. Și arma toată vremea e încărcată la dânsul și el toată vremea se uită după tine, unde te duci și unde. Dar timbole noi n-am știut și noi am început, eu deodată am început așa gruba și a țipa și a răcni și a face isterică. Și a fost tare, nu că greu, dar e imposibil de suportat. Că intri și știuți la dânsul și îți închipui că și să faci tu cu dânsul, în primul rând. Într-al doilea rând, încă moral nu ești cu asta soglasă. Într-al treilea rând, te tieni. Asta e frică, asta te tieni. Și așa încă avea un fel de alergie, că ne-a părut că вообще e bolnav de, Doamne ferește, boală, că era chele, așa ea, carnijie. Și mă temeam și ne-a mai spus că încă și fără de prezervativ. M-a apucat capul și nu știam ce să fac. Mă temeam, el... Ei ca tăre, dacă te porți ca lumea cu dâns și ei se port ca lumea. Dar eu nu ne închipui cum... Chiar și de prima aia, eu... Câteodată eu șed și în tremur, mai ales când ne-aduc aminte omul ăsta cu chelea așa de pe dânsul luată. Și știuți la dânsul și îl împingi într-o parte și el e cât o ușă de astea mare și nu știi ce să faci și... Dar deși te teni că nu cumva pe sora mea să o dispart ca să fac probleme la lucru, dar mă închizi ochii. Cu deasă la închizi ochii și te culci cu dânsul. M-am îmbolnăvit, n-am știut că eu sunt însărcinată. Era rău, dar eu mă bucuram că m-am îngrășat. Că una zicea că de la climă nu se începe la ciclu. Și eu zic, dar era rău, nu putem mânca, dormim mult. Și ne spune, dar mă controlează ele și îmi spune că ai copil, nu vrei să-l vezi. Eu zic, nu mai vreau să-l văd. Mă întreabă să-ți fac abort sau te gândești și să nu-ți fac. Dar eu zic că fă, că nu vreau copil. Și iată bani la doctori. Și doctorul și ea, măcar nu mi-a pus narcoză, știi, că să adorm. Au dus 5 doctori, m-au ținut. Am nevoie cu abortul și m-a liniștit, nici nu am mai făcut. Nu mai țineam minte cum am ieșit de acolo. Și îmi spune că să nu mă culp deloc clienți 2 săptămâni. Ne-au trecut vreo 5 zile și patronul m-a dat la clienți. Au venit acasă și eu i-am zis, dar m-am văzut cu o săptămână, merge așa la lună și zic, față, mie nu-mi place asta. Dar așa mă cheamă în viciu la dânsa să duc boțuri. Mie nu-mi place asta, zic, Doamne ferește, zic, poate gravid.
Unde e gravidă că ei numai și-au făcut abortul și după abort nu poți fi prins gravid. Asta cerul drept de la nerv. So este aș pus la asta încă de la scurgere. Și am venit acasă, început și estea, eu început a plânge, zic și, dar ea ca nu pot de ciorlu, zic, Nătășă, că ți-am spus, nu te enerva, închide ochii și culcă-te cu clientul, atâta să te uși de pe tine, măcar păstrează-ți sănătatea, dar îmi tragem și trează, dar sănătatea păstrează. Nu, вообще, moarte, era nici cap, nici mână, nic, dar de aici răcănem. Am luat și m-am dus în comnată la patron și l-am rugat să o trimat pe Natașa acasă. El mi-a spus că noi încă avem datorii de dat. Eu m-am pus în genunchi și m-am jurat și am spus, dă-mi voie să lucrez eu pentru Natașa încă 3 luni de zile. Că să împlinim, că să putem da datoria. Nu mă trimite eu pe dânsa acasă, fără de bani, fără de nic. De-al și că eu mai gine mai dau $500 și o pun picioare pe dânsa, dar nici acasă nu o trimit. Dar eu l-am rugat frumos să o trimit acasă pe dânsa. Eu i-am promis, eu m-am jurat că eu rămân să mai lucrez pentru dânsa. El s-a soclășit. A spus că genie. It's a fundamental fact that for a very large portion of the male global population, that they feel it's acceptable to purchase sex, and they are not necessarily concerned at the origins of the person that they buy that sex from. That creates a situation of demand that is easily met by the criminals who traffic people, women, into prostitution. The young women who are caught up in forced prostitution are going through terrible, horrific, violent experiences that can leave them traumatized and broken for the rest of their lives. The vast majority never choose to be in that situation. Who would choose to give themselves up to torture and rape? Cuvântul vostru e nică. Noi am fost impusă la act sexual fără dorința noastră. Noi n-am avut plăcere de asta. Noi nici plătite n-am fost. Cum zic alții, ei, ladna, traficat, dar măcar plătită. Dar nici asta, nu că încă este. Dar eu nu pot să înțeleg cum poți grești așa de liniștit față de că să este. Eu până am fost vândut, eu n-am știut că la noi în țară se petrece așa ceva. Eu n-am știut. Natasha, aveți în vedere de Buțu Natalia și Buțu Galina. Eu, de exemplu, ala care și la Oxana, care pe mine m-a vândut, și îndeopște omul care vinde fete, mai ales pe cele care le măjește și nu le spune drept. Eu spun drept, eu sunt fost polițai, cum toată vremea mea citeau mea. Eu bunică nu făceam. De tot, ședința se declară închisă. Buțu Galina, la... Nu pot face copii
Când era aici, nu era gata. Nu era aici, era închis. Deodată retrăiem, dar și procurorul mi-a spus, și domnul avocat mi-a spus că nu te teme și nu o să fii cumpărate cu banii judecătorul, a să fie totul bine, voi aveți declarațiile voastre, voi sunteți păgubite, a să fie, e incomod, e foarte greu când îți aduci iarăși din nou aminte toate astea. Există o problemă care tu trebuie să o știi. De fiecare dată venind la judecată, o să-ți dea întrebări care o să-ți reamintească iarăși prin ce ai trecut. Și trebuie să fii foarte puternică, să-ți amintești și să vorbiști logic și același lucru de fiecare dată. Iată aici îți va trebui putere. Să povestești încă și încă o dată răspuns la întrebările lor. Nici sora mea, Natasha, noi ședem acolo, ne stăruiam să reținem, să ne menținem în stare așa normală, dar e imposibil. Tot asta să ședi în memorie și când vrei să nu-ți aduci aminte, că am trecut deja un an de zile, au trecut de când sunt acasă, să fiu sinceră, așa mi-a adus aminte și am început să plâng acolo și mi-am dat seama că e totul bine. Și m-am luat în mâini, șters ochii și am zis că Galia, tot o să fie bine. Așa m-am liniștit singur pe mine ca să nu fac panică, să nu... Panică nu fac. Să spui ceea ce simți. Și atunci, de fiecare dată, durerea se va micșora, se va diminua, va deveni mai mică, mai mică, mai mică, mai mică. Până când va rămâne doar o amintire care vai să o vorbești fără lacrimi. Așezați-vă. Pe pâslă Oxana Vasile și păslari Ala Anatol a le recunoaște culpabile pe articolul 165 alineatul 2 literele B, D, cod penal și a le aplica măsură de pedeapsă. Lui pâslă Oxana 10 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar pentru femei cu privare de dreptul de a exercita o anumită activitate ori de a ocupa anumite funcții pe un termen de 4 ani. Lui Păslari Ala, conform articolului 79 Cod Penal al Republicii Moldova, a stabilit pedeapsa 7 ani închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 3 ani. Termenul ispășirii pedepsei ambelor condamnate al calculat de pe 2 noiembrie 2007, schimbându-le măsura preventivă la starea de arest din sala de ședință. Acțiunile civile a lui Guțu Natalia și Guțu Galina privind încasarea prejudiciului moral se admit parțial cu încasarea în mod solidar de la Pâslă Oxana și Păslare Ala în folosul lui Guțu Natalia a sumei de 20.000 lei, în folosul lui Guțu Galina a sumei de 25.000 lei. Corpul de delicte, permisul de ședere pe numele lui Păslare Ala și pașapoartele de străinătate se nimicesc. Sentința cu drept de apel în termen de 15 zile în Curtea de Apel Bender. Deci, Pâslă Oxana, vă clară sentința. Deci, atât judecata a fost stabilită vinovată în comiterea infracțiunii 165 alineatul 2 pe episodul în privința surorilor Guțu. Și am încasat la una 20 și la una 25.000 de lei. Asta e deci iată sentința judecății. Cine nu e de acord, deci poftim 15 zile, aveți dreptul la apel în Curtea de Apel Bender. E tot, ședința se declară închisă.
Today, we have the smallest proportion of the global population to ever be in slavery. I appreciate 27 million is a lot of people, but the proportion of the world population is the smallest in slavery. The amount of money in the world economy linked to slavery is also the smallest fraction ever of the global economy in slavery. That means that no industry, no business, no nation is dependent on slavery. There is no economic vested interest supporting slavery. We've got a law against slavery in every country. It needs to be enforced, but we have a law against it in every country. So we don't have to pass laws. We have absolute moral agreement that it's wrong and it has to be stopped. And that's expressed in the Universal Declaration of Human Rights, right at the top, no slavery. Agreement, laws, no vested interests. All we have left to make it happen are resources and willpower. What we've seen in Asia, where the number of people that have moved out of poverty has been enormous, is a very hopeful sign. Hundreds of millions of people have moved out of poverty within a half a century. If you look at the sum total of the goods and services produced in the world, and you said, what would happen if we just distributed that a little more equally? Not a big revolution, but a little bit more equally. We could, with very little cost to any of us, eliminate poverty and eliminate the consequences almost overnight. If you are a little bit acquainted with human history, you will see that humanity has had quite a lot of problems. And somehow we have some kind of ability to get out of it. Colonialism got out of it. The classical form of slavery got out of it. It then has a tendency to regenerate itself and come back in another way. It has to be detected and then has to be fought, and you have to liberate yourself from it. But the human capacity to change the context in which it lives is remarkable. What can be done to eradicate slavery is quite straightforward. Same thing that can be done to eradicate starvation, torture, war crimes. Two things. First, stop participating in them. Secondly, use the resources that we have to overcome the conditions in which it takes place and implement the legal structure that technically may bar it but still allows it. All of that's within our reach, just as gaining women's rights was within our reach. Aiming formal slavery was within our reach. We have to do it. It doesn't happen by itself. I'm a stranger here, but not for long. I'm a stranger here, but soon I'll be gone. See mighty waves will hit these shores.